హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు నేను మీరు చూస్తున్నారు రియలిస్టిక్ ఇండియా. అండ్ వాళ్ళ వీడియోలు వచ్చేసరికి ఇది దాని కనెక్షన్ వైర్లు ఎలా కొట్టాలి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి రెండు స్టార్టింగ్ వైర్స్ అండ్ ఈ రెండు ఎండింగ్ వైర్స్. ఇది వచ్చి వైర్ కట్ అంటే జాయిన్ చేసినది వైర్. ఇది వైండింగ్ అయ్యేటప్పుడు వైర్ కట్ అయినప్పుడు జాయిన్ చేసినది ఇది. అండ్ ఈ 4 వైర్స్ వస్తాయి, రెండు స్టార్టింగ్ రెండు ఎండింగ్ ఉంటాయి. అండ్ దీంట్లోనే ఇది వచ్చేసి స్టార్టింగ్ కాయలు, ఇది వచ్చేసి రన్నింగ్ కాయలు. అండ్ ఇది కూడా లూపింగ్ వస్తుంది. అండ్ దీనికి వచ్చేసి స్క్రూ వేసుకోవాలి. ఈ హోల్లోకి పోయేటట్లు లెంత్ చూసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. అండ్ దీన్ని అన్నిటికైతే స్లీవ్స్ వేసుకున్నాం ఇప్పుడైతే. అండ్ వైర్స్ కనెక్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఈ స్టార్టింగ్ 2 వైర్స్ వస్తాయి. ఈ 2 వైర్స్ వచ్చేసి రెడ్ వైర్కి ఇవ్వాలి. అండ్ ఇది వచ్చేసి లోడింగ్ దానిలో ఎండింగ్ వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి బ్లాక్ వైర్కి ఇవ్వాలి. అండ్ స్టార్టింగ్ కావాలి ఎండింగ్ వైర్ వచ్చేసరికి ఎల్లో వైర్కి ఇవ్వాలి. అండ్ ఇట్లా ఇస్తే ఈ బ్లాక్ వైర్ ఎల్లో వైర్ వచ్చేసరికి కెపాసిటర్ పోతాయి. అండ్ ఇది రెడ్ వైర్ వచ్చేసరికి మెయిన్ వైర్ ఉంటుంది. అండ్ దీనికి వెల్డింగ్ అనేది చేయాలి. ఈ వైర్స్ అనేది ఊడుకోకుండా వెల్డింగ్ చేయాలి. అప్పుడు ఇట్లా వెల్డింగ్ వేసుకోవాలి. అండ్ దీన్ని స్లీవ్ దొరికేసి ట్యాగ్ కొట్టేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ కింద ఇది అర్థ కాకుండా ఒక పేపర్ పెట్టాలి. అండ్ ఇలాంటి పేపర్ ఇలా పెట్టేసి అండ్ ట్యాగ్ వేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ ఇది ఎక్స్ట్రా ఉండేది కట్ చేసేసుకుంటే అండ్ ఇది కనెక్షన్ వస్తుంది లేదా ఒకసారి చెక్ చేసి అండ్ ఫ్యాన్ వేసి ఫిట్టింగ్ చేసి
ఫ్యాన్ అనేది రన్నింగ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.